Akkam jirtu maatii abbaa barnoota baga nagaan dhuftan isin jecha egaan baga nagaa walitti deemne isin jecha akkuma baratame yeroo darbe baayoloojii kutaa 12ffaa yuunitii 3 wal ilaaluu keenya ni yaadatama. Har'a immoo boqonnaa unit 4 evolution kan wal ilaallu ta'a. Hamma xumuraatti waliin tura. Asirratti waan yaadachiisu tokko inni maalidha? Revision kana yeroo isinitti wanti godhu kun akka yaadattaniif malee deeply gadi fageenyaan waan hubattan jechuu kiyya osoo hin taane inni gubbaarra yoo kan laaltan qormaata irratti hin dagatan jechuudhaaf malee kun qophii qormaataaf qopheessaa jechuu osoo hin taane duraan kitaaba asirratti dubbisaa turte arrammoo yoo kana gubbaa yoo ilaalte fakkeenyaaf evolution jechuun maal jechuudha? Asirratti dabra tiyooriiwwan evolutioniidhaaf kan san jala gaafa tokko isin tuqaate gaafsan kitaaba yaadatu waan ta'eef akka yaadannoodhaatti malee akka fakkeenyaaf gadi fageenyaan isin ibsuudhaaf miti. Kanaafuu amma xumuraatiin waliin tura. Okay, barumsa keenya kallattiin kan jalqabnu ta'a. Evolution jechuun maal jechuudha? It's a process of change in the genetic makeup of population over time. Genetic makeup jijjiirama genetic jechuudha. Jijjiirama jechuudha. Evolution jechuun jijjiirama jechuudha. This change can lead to the development of new species and the classification of life on Earth. Kuni species tokko haaruma tokko akka inni maal ta'u develop ta'u akkasumallee lubbu qabeeyyii lafa kana gubbaarra jiran addaan baasuudhaaf evolution gahee qabu. Okay, theory of evolution. Theoryewwan evolution keessatti ka'aa turan eenyu fa'a? Tokko special creationism. Special creationism ka jennuun gaa theory yeroo jalqabaatiif waa'ee evolution yaada dhiyeesse. Inni maal jechuudhaani? Believe that life on Earth was created by supernatural being. Kana jechuun maal jechuudha? Special creationism ka jennuun gaa lafti tun kan uumamteen rabbiin yookaan Allahaadhaan jaanii yeroo saniif warri lafa kaa'e special creationism jedha. Spontaneous generation or Abiogenesis ka jennuun kana jechuudha. Inni ammoo a new disproven, the now disproven theory that life could arise spontaneously from non-living matter. Jireenyi kan inni irraa dhufe non-living matter organism wanta lubbuu hin qabne irraa dhufe jeeti yookaan namni lafa kan gubbaa jiraatu yookaan wantoonni kun jiraatan iddoo wayii bakka lubbu qabeeyyii hin taane wayii irraa dhufe jeeti lafa kaa jechuudha. Francesco, Redi and Pasteur performed experiments that disproved spontaneous generation. Spontaneous generation kana disprove kan godhe isa kana jechuudha. Okay, eternity of life theory. The belief that life has always existed and has no beginning. Eternity of life theory kun gaa jireenyi jalqaba hin qabu akkasumallee xumura hin qabu jeeti lafnoo kaa'e jechuudha. Cosmozoan Theory or Panspermia. In the theory that life originated elsewhere in the universe and was brought to the Earth. Cosmozoan Theory yookaan Panspermia ka jennuun kun gaa theory lifein yookaan jireenyi lafa kanarraa kan inni irraa dhufe bakka wayii hawaa tana keessa kan inni dhufe jeeti lafa kaa'e jechuudha. Biochemical Origin Theory or Abiogenesis. Biochemical, the most widely accepted theory. Inni kun xiqqoo accepted kan fudhatame jechuudha. Proposing that life arose from non-living matter through a series of chemical reaction. Lifein yookaan jireenyi lafa kanarraa kan irraa dhufe wantoota lubbuu hin qabne yookaan
non living matter irraa kan dhufe adeemsa wal nyaatiinsa keemikaalaa garaagaraa gaggeessuudhaan. Fakkeenyaaf Oparin-Haldane hypothesis proposed that akka inni ibsetti organic molecule could have formed in Earth's early reducing atmosphere. Akkas jedhu ibse jechuudha. Oparin-Haldane hypothesis ka jennuungaa organic molecule kun kan inni raawwame Earth jalqabumaa'u reducing atmosphere kan irraa kan inni uumame jee kalaf kaayisa. Miller-Urey experiment demonstrated that organic molecule could be formed from inorganic molecule under condition though to exist on early Earth. Miller-Urey experiment kan jennuungaa akka inni ibsetti organic molecule kun kan inni irraa uumame molecule inorganic hin taane irraa conditionii jalqaba irraa kan ka'e kan dhufe jechuudhaan kan ibse namicha kana jechuu saayintistii kana. Okay, the evidence of evolution. Ragaalee evolutionidha. Fossil record. The preserved remains of ancient organisms. Preserved remain ancient organisms. Hamba wantoota yookaan busbusa jechuudha inni kun. The fossil record provide history of life on Earth and shows evidence of change over time. Fossil fuel record kan jennuungaa history seenaa jireenyaa akka inni lafa kanarraa akka inni ibsetti jijjiirama yerootti jeetu ibse jechuudha. Ashi stratigraphy kan jennuungaa study of rock layers kattaawwan lafa kanarra jiraatan kan qoratan or strata jedhamuudhaan kan beekamu which provide information about the relative ages of fossils. Umrii fossilii kanaa kan maal godhu kan nuuf himu kan waa'ee kanaa qoratu stratigraphy jennaan. Radiometric dating kan jennuungaa using radioactive isotope to determine the absolute ages of fossils. Radioactive isotope kanaan maal godha age fossilii kanaa kan murteessu isa. Comparative anatomy. The study of similarity and a difference in the anatomy of different organisms. Comparative anatomy compare jechuun wal bira qabanii waliin madaalchisuu jechuudha. Wal fakkeenya akkasumallee garaagarummaa anatoomii yookaan caasaalee qaama organismii tokko kan ibsu comparative anatomy. Homologous theories. Fakkeenyaaf homologous theories structures that share a common evolutionary origin but have different function. Homologous structure kan jennuungaa structurein isaanii evolution structure share have common, that means the same. Wal fakkaata jechuudha. Common evolutionary origin. Jalqabni isaanii wal fakkaataa ta'ee garuu faayidaan isaanii garagara yoo ta'e homologous structure jennaan. Fakkeenyaaf for limbs of humans, whales, bats and cats. Example of homologous structure. Analogous structure kan jennuun analogous. The structures that have similar function. Faayidaa wal fakkaataa qaba but different evolutionary origin. Garuu kan evolution origin isaa maal kan ta'e garagara yookaan adda kan ta'e analogous structure jennaan. Fakkeenyaaf wings of birds, bats and insects are example of this analogous structure. Comparative embryology kan jennuungaa the study of similarities and a difference in the embryonic development of different organisms. Comparative embryo jechuun iddoo gadaameessaa jechuudha. Iddoo lubbu qabeeyyiin yookaan micireen itti guddatu san kan maal godhu compare wal godhu jechuudha. Compare kan godhu isa garaagarummaa wal fakkeenyaa fi garaagarummaa embryoon iddoo organismii sanatti guddatu kan ibsu comparative embryology jennaan. Evidence of common ancestor fakkeenyaaf fudhanne ragaa common ancestors wal fakkeenya isaanii
Vertebrate embryos share similar developmental stage, suggesting that they evolved from common ancestor. Fakkeenyaaf fudhanne evidence ancestry keessatti vertebrate embryos share similar developmental stage. Stage isaanii maal kan ta'e wal fakkaataa kan ta'e evolved from common ancestor. Okay, comparative biochemistry. Biochemistry dhaan kun hundi ragaa evolution iti. The study of similarity and the difference in the biochemistry of different organisms. Wal fakkeenya akkasumallee garaagarummaa biochemistry organismiin garaagaraa qabu kan ibsu comparative biochemistry. For example, molecular similarities. Wal fakkeenya molecule organisms that share very similar DNA reproductions. Other biochemical pathways are closely related to evolutionary. Fakkeenyaaf fudhanne DNA isaanii wal hormaata isaanii akkaataan wal nyaata isa keemikaalaa isaan gaggeessan evolutionary dhaan wal fakkeenya kan qaban ta'uu isaati. Okay, Lamarckism. Jean Baptiste Lamarck 1744 up to 1829, a French naturalist who proposed a theory of evolution based on the inheritance of acquired characters. Namchi kun gaa saayintistiin kun yookaan qorataan evolutionii kun saayinsii naturalistii yookaan saayinsii biyya French akkasumallee waggaa haga kana keessatti waa'ee evolution irra qorachaa kan turedha. Maal irratti hundaa'ee inheritance, okay? Inheritance of acquired characters. Amala eega dhalataniin osoo hin taane in means negative, it shows. Okay, key principle of Lamarckism. Amma dhalatiin osoo hin taane eega dhalataniin booda amala lubbu qabeeyyiin tokko inni fiduu danda'u yookaan itti fayyadamuu danda'u san maalidha? Inheritance jennaan. Okay, principle of Lamarckism. Principloota Lamarckismii alaallu use and disuse. Use and disuse. Itti fayyadamuu fi itti fayyadamuu dhabuu. Fakkeenyaaf organism develop traits through the use or disuse of specific body parts. Body part yookaan qaamni organismii tokko yoo itti fayyadame ta'e amma yoo itti kashaakalu ta'e wanni san isatti boodaaf isa maal ta'a akka qaama isaa wajjin wal baratee faayidaa inni barbaadu saniif faayidaa inni shaakalchisaa ture saniif oolchuu danda'a. Yommuu itti fayyadamuu baate kan lafa kaa'u ta'e akkuma fakkeenyaaf lukkuu fi allaattii samira barartu qilleensarraa waan bararaa ooltuuf ilmoon isiillee gaafa gurguddattee jettee bararuudhaaf tattaafatti. Ergasii ammoo lukkuun yoo fudhanne lukkuun mana keessatti olii gadi deemu malee barartee haala saniin akka allaattii sanitti baallee sinuma qabdi. Garuu akkasii bararuudhaaf amma wanti waan hin taaneef jecha qilleensarra deemuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu use and disuse ka jennuun amala akkasiiti. Inheritance of acquired characters. Acquired traits are passed on to offspring. Inheritance amala gara ilmootti daddarbu kana kan qo'ate jechuudha. Eenyuun? Lamarckismiin. Fakkeenyaaf Lamarck believed that grapes developed long necks by stretching to reach high branches, and this trait was passed on their offspring. Lamarckism gaa fakkeenya tokko fudhatee ture. Inni illee maalidha? Saatawwan morma dheeraa akkasiin qabaattu muka damee qabu kan isii gubbaa jiru san qabuudhaaf jecha adda isin guyyaarraa oduma isin olii tattu gaaf kana mormi isii dheeratee fi muka san qabuu dandeesseedha. Ergasii ammoo amalli isiin barattee sun guyyaa shaakaltee midhaan muka damee qabdee nyaatti san gaafa ilmoo yookaan offspring isaanii gaafa kan dhaltu gaafa taate yookaan fakkaatti isaanii gaafa bakka buuse fakkaattiin isaanii akka amala inni barate sanitti
muka isiin dhaqqabdu san dhaqqabee wajjin nyaachuu danda'a. Kanaafuu amala organizimii san barate ilmootti ilmoo san bakka buusee booda ilmoo san amala akkisaa san qabataa jeeti lafa kaa'ee jechuudha. Disprove maaltu ammoo hanqina isaa godhee maaltu kuffise. Lamarck's theory has been disproved by modern genetics. Yeroo sanitti inni waa'ee genetikii hin beeku ture. Kan inni kufeen illee genetikii kana kufee jechuudha. Which shows that acquired traits are not inherited. Okay? Hindaa amalli argamu. Fakkeenyaaf amala ani qabu, fakkeenyaaf waan tokko shaakalee waliin kan hojjedhu ta'e ilmi kiyya gaafa ilma kiyya waan kaniin dhalu taate ilmi nan dhalu san maalin ta'u amala nan qabu san qabaachuu dhiisuu danda'a. Inni amala mataa isaa qabaatee jiraachuu danda'a. Kanaaf amalli kiyya anuma bira tafa malee jiinidha malee kan wanti gara ilmootti hin darbu jeeti. Kanaaf kuffisee jechuudha waa'ee genetiksii kanaatu isa kuffise. Darwinism. Charles Darwin 1809 up to 1882, an English naturalist who proposed the theory of evolution by natural selection. Okay? Scientists biyya Ingiliziti why evolution kanarratti natural selection irratti hundaa'ee kan qorate isa jechuudha. Principloota Darwinism maal fa'a? Variation jechuun individual with population vary in their traits. Organismiin tokko organismii baay'ee wajjin jiru san keessaa kan amala wal fakkaata qabaachuu san taane amala garaagaraa qaba. Organismii fakkeenyaaf saatawwan gaafa walitti qabamtu saatawwan itti keessa jirtu san hundinuu amala garaagaraa qabaachuu dandeessi. Variation kan jennuun individual with population. Individual means organismii tokkichaan achi keessa jiru san kanneen walitti qabamanii taasisan keessaa amalli inni qabu garaagara kan agarsiisu variation jennaan. Overproduction kan jennu organismiin tokko produce offspring than can survive. Organism produce more offspring than can survive. Organismiin tokko offspring baay'ee kan horee yoo ta'e overproduction garmalee gaafa overproduction jennaan. Competition. Individuals compete for limited resources. Maddoota akka nyaataa, dhugaatii kanneeniif gaafa wal dorgommii miira dorgommii keessa seenee akkasumallee gaafa fakkeenyaaf fudhanne inni isheen dhaltuu gaafa isheen rimaa yookaan gaana kaaftee fuudhuudhaaf kan barbaaddu gaafa ta'e isaan kormaa wal barbaadu. Jechuun isaan anaatuutu jechuun miira dorgommii keessa seenu competition kan agarsiisaa jechuudha. Survival of fittest. Individuals with traits that are better suited to their environment are more likely to survive and reproduce. Individuals tokko amalli isaati wajjin suited to their environment are more suited with to their environment jechuun amalli inni qabu sanii fi naannoo isaa kana wajjin gaafa wal madaqe more likely to survive and reproduce. Tasgabbiin jiraachuudhaa fi akkasumallee wararuudhaaf isaallee gahee guddaa qabaaf jechuudha. Kanaafuu survival of fittest jechuun naannoo jiru sanii wajjin walii galuu jechuudha bakka organismiin san. Inheritance. Favorable traits are passed on to offspring. Favorable traits are passed on to offspring. Amala bareeda amala gaarii gara ilmooti daddarbu inheritance jennaan. Okay. Leading to gradual change in the population of over time. Kan inni fidullee maalidha jijjiirama yeroodha. Gradual jechuun dhaawaa ta'an jechuudha. Wanti population keessa jiru san keessatti jechuudha. Fakkeenya Darwinismii halaallume. Darwin observed the finches of the Galapagos Islands had different beak shapes adapted to different food sources. Darwinism ka akkuma argitan sanii finch of the Galapagos Island had different beak shapes. Beak shape jechuun afaan fakkeenyaaf wanti eenyutanii allaatti kan afaan dheerasan dhiifama wajjin
dagadeen ture maqaa isaa. Isa san afaan sheeppiin isaan afaanii garagara akkasumallee akkaataa nyaata isaaniitillee maalidha garagaraa jechuudha. Akka nyaata isaaniitti fayyadaman nyaachuudhaaf. Neo-Darwinism. Neo-Darwinism kan jennuun a modern scientist of Darwin's theory of natural selection with the principle of genetics. Neo-Darwinism kan jennuun isa modern ta'e jechuudha. Theory natural selection keessatti genetics illee wal simsiisee kan dhufe isa. Kanaafuu modernin isaa jechuudha. Okay, key elements: gene pool, mutation, genetic drift, gene flow. As a gene pool kan jennuun total genetic variation within a population. Genetic variation waliigala organismii isa waliigala san keessa jiru gene pool jennee waamna. Mutation kan jennuun random change in DNA sequence. Jijjiirama DNA wal duraa duubaan maal ta'e random kan ta'e faffaca'aa kan ta'e mutation jennaan. Genetic drift random change in the allele frequency in a population due to chance of event. Genetic drift kan jennuun random change kunuun jijjiirama randomity allele frequency keessatti population tokko chance carraa taate sanii maal kan ta'e gargara kan ta'e genetic drift jennaan jechuudha. Gene flow the movement of gene between population. Sochii gene population jidduu gaggeeffamu gene flow jennaan. Okay, inni biraan genetic drift. Genetic drift kan jennuun random fluctuation in allele frequency in a population, especially significant in a small population. Genetic drift kan jennuun randomii kan ta'e allele frequency population keessattuu population muraasa keessatti genetic drift kan jennuun isaa jechuudha. Faca'insa allele isaanii maal kan ta'e garagara kan ta'e. Bottleneck effect sharp reduction in population size due to the random event leading to loss of genetic diversity. Bottleneck effect kan jennuun hammamtaan population sanii gaafa qannase yookaan hir'ate sababa taate genetic diversity boodarraa wanti leading to loss of genetic diversity boodar dhabaminsa genetic sanii akka fiduuf kan saaxilu isa. Founder effect a new population is established by a small group of individuals leading to reduced gene pool. Founder effect kan jennuun population haaraa tokko gaafa established ta'e yookaan gaafa uumamee ta'e small group by garee muraasaan organismii garee muraasaatiin gaafa inni kan uumamu taate jiiniin akka inni hir'atuuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Okay, gene flow. Gene flow, the movement of gene between populations through migration means moving from one organism to another organisms. Impact. Gene flow and can introduce new alleles into population, increasing genetic variation. Gene flow kana maalidha introduce new allele into population. Allele individually tokko gara populationiitti fidu maal dabala genetic variation akka inni garagara ta'u yookaan akka inni heddummaatuuf sababa uumuu danda'a. Okay, inni itti aanu cause of species extinction. Sababa yookaan sanyiin organism tokko akka hin dhabamu sababa kan ta'u maalidha? Extinction. Extinction jechuun complete disappearance of species. Guutumaan guututti species tokko gaafa hin dhabamu extinction jennaan. Sababa kan ta'u maalidha? Habitat loss. Iddoo jireenya isaanii gaafa dhaban species san ni dhabamu jechuudha. That means destruction of natural habitats. Habitat yookaan iddoolee isaan keessa jiraatan san gaafa jalaa mancaan dhabamuu danda'u. Climate change. Haalli qilleensaa kan jiramu taate jalaa maal ta'uu danda'a? Dhabamuu danda'a jechuudha species tokko. Impact on ecosystem. Ecosystem fakkeenyaaf gaarri gaafa gubate
bineensonni gaara sana keessa jiraatan maal ta'u dhabamuu danda'u. Pollution faalama contamination of the environment naannoon gaafa faalame species tokko dhabamuu danda'a. Over exploitation, over hunting or over fishing adamsuu garmalee ajjeesuu kanneen gaafa irratti baay'ate dhabamuu danda'a species tokko. Invasive species introduction of non-native species that compete with native species. Species non-native ta'e tokko gara native gaafa finne invasive species jennaan. Kan fakkeenyaaf kan biyya alaa kan Itoophiyaa keessa hin jirre gara Itoophiyaatti gaafa finne invasive kan jennuun akkasii. This is outbreak of this can diversify population. Dhukkubni jiraatu ergaan species tokko dhabamuu danda'a. Yeroo kunis kan jiraatu taate akka species san dhabamuuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Okay. Renowned biologist in Ethiopia. Okay. Anthropology, the study of human society and the culture, including their origin, evolution, and diversity. Again, anthropology ka jennuun gaa human society akkasumallee aadaa ilma namaa kana kan qo'atu fakkeenyaaf argamee eessaa akka argame evolution seeraan isaanii maal akka ta'e garaagarummaa isaanii kan ta'e kan qoratu anthropology jennaan jechuudha. Ethiopian anthropologist kan jennuun gaa Ethiopia has rich tradition of anthropological research with contribution from many renowned scholars. Anthropologistoota baay'ee qabdi jechuudha Itoophiyaan kanneen qorannoon garagaraa gaggeessan qorannoo argannoo garagaraa argachuudha keessatti warroota gahee taphatan baay'ee qabdi jechuudha. Renowned evolutionist in Ethiopia. Ethiopian evolutionist kan jennuun gaa warroota evolution kana qorachuu keessatti gahee guddaa qaban kanneen Itoophiyaa keessatti argaman jechuudha. Location of study of human evolution. Many Ethiopian scientists have made important contribution to this field. Saayintistoonni Itoophiyaa keessatti argaman evolution qorachuu keessatti gaheen isaan qaban olaanaadha. Egaan kabajamtoota barattoota keenya baga amma dhumaatti na wajjin turtaniif hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabaja. Waan na wajjin turtaniif ulfaadha. Chaanalii kana immoo subscribe, like, share gochuu akka hin daganne yeroo viidiyoo isin gallachuun akka isin bira gahuuf immoo mallattoo notification isan ol kan jedhutu irra kaayadhaa isin jecha hamma xumuraatti waan na wajjin turtaniif ulfaadha.